Mais le fait que vous soyez parmi les meneurs en termes d'équipe pour les tirs bloqués, les mises en échec, c'est quelque chose que vous vouliez amener aussi en série? Oui, 100%. C'est des détails comme des tirs bloqués, d'utiliser nos bâtons qui nous permettent d'aller chercher des victoires. Puis, je pense qu'on appelle ça des championship habits. Fait que on essaie d'apporter ça de match en match. Puis c'est comme ça qu'on a du succès. Parlant de ce genre d'habitude-là, le jeu en désavantage numérique a été très bon dernièrement, puis surtout dans le dernier match. Qu'est-ce qui, à ton avis, de ton œil, a fait la différence dans ces aspects-là? Je pense qu'on est bien préparé. Je pense que notre groupe d'entraîneurs fait une bonne job pour nous amener les choses à quoi s'attendre. C'est comment eux ils pensent que l'équipe adverse va arriver, avec quelle sorte de jeu. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de crédit qui revient aux entraîneurs, mais au bout du compte, c'est aux joueurs d'exécuter. Mais ouais, je pense que c'est un peu un mélange des deux, je te dirais. Vous êtes parti depuis un bon 8 jours. Parle-moi sur le plan humain, là, comment vous vous sentez. Vous revenez à la maison, gros match ce soir, mais ça fait quoi de revenir dans ces affaires un peu? Ouais, non, ça fait du bien. Comme tu as dit, on était sur la route depuis quelques jours, donc c'est le fun de redormir dans son lit, de manger de la bouffe de la maison. Donc non, on est content, on est excité de continuer cette série-là ici à la maison devant nos partisans. J'ai l'impression que dans le deuxième match, j'avais montré. So far, they're a skill team. We know that, and I think I think we play up to their, not up to their speed, but they play a fast game. We play a fast game. It's fast both ways, back and forth, but yeah, it's a different game, I think, than Tampa. Obviously, I think the scores would probably show that, but two good teams going at it. Are you aware of how exciting, or the excitement back home in Newfoundland? Like, Yeah. you scored against Tampa, and the next day the premier in Parliament said something about it. Yeah. How cool is that? Yeah, it's cool. I mean, I always feel the support and the love from back home, and something I'm very proud of, to be from Newfoundland, Labrador, and to be able to represent that province all the time. So it's cool. I get a lot of texts and messages about the support and the energy back home. And I think everyone's excited, hopefully converting some Leafs fans to Habs fans. Well, to that point, the opposition minister, who I guess is a Leaf fan, acknowledged you. I mean, Yeah. That's got to be a pretty big accomplishment. I'll take it. Yeah. Thanks a lot. Yeah. Thank you. Je pense que c'est un peu différent. Jouer contre une équipe comme Tampa, c'était vraiment serré. Tu voyais qu'ils ne donnaient pas du temps dans la zone offensive. Puis, maintenant, c'est un peu plus lousse. En zone offensive, on a un peu plus de temps pour faire des jeux. Je pense un peu moins physique qu'à Tampa. Puis c'est juste une question d'habituer à l'autre équipe. Le premier match, on était tout un peu nerveux. Pas nerveux, mais on vient de jouer un match numéro 7, puis il y avait beaucoup d'émotions, puis c'était juste de balancer nos émotions, puis on a bien fait ça le deuxième match. Joe, vos partisans ne vous ont pas vu ici depuis le 6e match contre Tampa. Vous avez passé quasiment 7 jours sur la route consécutive, joué 3 matchs. Penses-tu que les partisans ont une autre coche encore que vous n'avez pas vue? Je pense que oui. Ça augmente à tous les matchs, puis c'est exceptionnel de jouer ici, puis la foule était incroyable au premier tour, puis on espère d'augmenter ça un peu plus pour le deuxième round. Personally, how excited are you today? Because I mean, the possibility of getting in there tonight, and playing in front of the Montreal crowd. Yeah, extremely excited. Obviously, watching the games and seeing how the atmosphere is, just kind of gives you the itch to
to get out there, and really grateful, obviously, to get that opportunity here today, and to play in front of Montreal fans and at the Bell Center. Just honestly, really, really excited. I've been on this side of the crowd before. But what's it like to be in that bubble? To have all that kind of attention, that atmosphere. Yeah, honestly, it's cool. I mean, I obviously enjoy it. I think we all enjoy it. We all thrive with it. I think it's definitely an advantage for us, and the energy. It's just when you think that you don't really have much in you, the crowd and the atmosphere here and the city just finds a way to kind of give you that juice and that life. So I think we all thrive with it, and should be a good one. Tu parlais du fait qu'il y avait plus d'espace sur la patinoire. Tu dans le premier match, comme un effet où, wow, on a beaucoup d'espace, qu'est-ce qu'on fait avec? Puis là, vous courriez peut-être un peu comme des poules pas de tête un peu avec à gérer l'espace que vous aviez. Oui, sûrement. On a regardé du vidéo. On a vu que on a un peu plus de temps pour faire des jeux qu'on pense à la glace. Alors, c'est juste une question d'habituer à une autre équipe. Puis, comme j'ai dit, on avait beaucoup d'émotions en gagnant le match numéro 7. Le premier match, on ne savait pas nécessairement à quoi attendre, mais le deuxième match, on a fait des correctement, puis on a bien joué ça le deuxième match. It's just something you got to get used to. Obviously, you play a team 7 times. You have a game plan against them, and it's the games are going to be the exact same every time. So to see something different, I feel like threw us off a little bit. So people are talking just about the fact that Buffalo hasn't been in the playoffs for so long. I know they've already had one series, but is there a way to take advantage of that inexperience? I mean, we had one series, so we got a little bit of experience on them, but not much. But I'm not sure. I think we just kind of stick to our game, and hopefully that'll take us pretty far. How's it been for you to be matched up against Jordan Green? There's a lot of chirp out there. There's a lot of talk. You, Josh Anderson. What kind of competitor is he on the other side? Yeah, he's obviously a big body. He likes to play physical, likes to chirp, and it's fun for us because we like to do the same. So it's two guys butting heads out there, and it's pretty fun. We're outside of the COVID period. This building don't see a full house second round of the playoff game since 2015. How do you feel the atmosphere will be tonight? Yeah, it's gonna be crazy. Phil Deneau told us it gets better every round, so we're excited. Thank you. How do you manage the emotions of a crowd like this? You just got to manage them. I mean, the louder they get, the more chaos comes in the game, it seems like, and the emotions get high, and they're screaming at everything. So it's awesome, and you're obviously involved. But I don't know. You just got to manage it and just come back down to earth and worry about your next shift. Thanks. Nice game here.
te parlerai pas fort. Bonsoir, bonsoir.
Bon matin. Anthony. Bonjour Martin. Tu as gagné une Coupe Stanley. Quand tu vois ton équipe présentement qui est parmi les meilleurs de la Ligue là, pour les tirs bloqués, les mises en échec, les mises en jeu, quel genre de valeur ces petits détails-là ont plus les séries avant? Ben, je pense que ça a toujours de la valeur, ces actions-là. C'est sûr, il faut habituellement t'élèves ça dans les séries, mais ça fait partie des actions qui sont pas toujours le fun à faire, mais qui sont importants à monter les pourcentages pour essayer de t'aider à gagner. Puis je pense qu'on a cette mentalité-là. Patrick, Martin et Jean-François. Salut Martin. Comment tu trouves que ton équipe a été capable de répondre aux ajustements entre le premier et le deuxième match, particulièrement en désavantage numérique? Vous avez vraiment bien répondu. On n'a rien fait de différent. Comment tu trouves que vous avez amélioré des choses peut-être ou Ouais, mieux répondu? C'est sûr, tu as toujours des choses, même quand tu gagnes, tu as des choses à améliorer. Je pense que notre groupe reste à la tâche. Toute l'année, c'est la même chose. Tu recommences toujours, tu essaies de t'améliorer dans certaines affaires. Puis c'est ça qu'on a fait. Puis on a été détaillé dans qu'est-ce qu'il fallait améliorer, puis on est allé faire ça. Depuis à peu près 24 heures, sinon un peu plus, Martin, tes joueurs parlent beaucoup de la façon dont tu leur parles, que tu t'adresses à eux avant de les envoyer sur la glace. Ils ont toute une phrase comme ça dans la bouche, ou presque, après le dernier match et même ce matin encore. Deux volets à ma question. Est-ce qu'avec le temps, tu sens que tu dois aller sur des avenues différentes quand tu leur parles, ou si tu as une recette que tu suis? Et même la deuxième volet de ma question, c'est est-ce que quand tu es à la maison, ça change un peu ta façon de leur parler avant qu'ils sortent? Non, je pense qu'un entraîneur, il faut que un pouls sur ton équipe. Moi, je ne suis pas là pour les motiver. Pour aller chercher du succès dans n'importe quoi, c'est pas de la motivation, c'est de la discipline. Mais comme leader, des fois, il faut t'inspirer ton groupe. Fait que je choisis mes moments. Je suis calculé là-dessus. Puis à la maison ou sur la route, je sais pas, ça dépend
qu'est-ce que mon groupe a besoin. Jean-François, Eric et Carl-Antoine. Salut Martin. Pour jouer en série, tu savais que tu avais besoin de la profondeur. Joseph Veleno, probablement une illustration de ça. Il n'a pas joué tout le premier tour, embarque le premier match, le deuxième tour. Comment tu as trouvé son adaptation? C'est quand même pas évident quand ça fait beaucoup de temps que tu manques, tu regardes tes coéquipiers, puis boum, tu dois rentrer pour un deuxième match. Ouais, non, jusqu'à date, Joe, je trouve qu'il donne des bonnes minutes. C'est pas facile de réembarquer là-dedans. Puis je pense que tu l'as vu, je pense que le premier chiffre qu'il y a eu à Buffalo, 2 mises en échec, c'était OK. Ça fait que je pense que ça l'a mis dans le match, mais son patin nous aide beaucoup. Il y avait un beau sourire tantôt, quand même un Montréalais, il y a un peu plus que 25 ans, il a attendu longtemps avant de jouer les séries. Là, il a joué en série, il va jouer un premier match à Montréal. Qu'est-ce que ça peut? Je pense que c'est spécial toujours pour un joueur d'ici, d'avoir grandi dans cette atmosphère-là. Le Canadien, je le dis toujours, c'est rassembleur. C'est rassembleur. Je suis sûr qu'il a passé bien des samedis soirs à écouter le Canadien avec sa famille puis tout, puis surtout dans les séries. Puis là, tu as une opportunité de faire partie de ça, puis d'aller vivre ça pour lui et sa famille. C'est une belle expérience. Marty, earlier in this year, there was a talent influx into this team, and it created a situation where you guys were scoring 4 or 5 goals a game and able to really thrive on offense. Just what's it been like watching the team figure out really how to play defensively so that offense can still provide what you need from it, but you can really play the style of game that's required in the playoffs? Well, I mean, I feel like that's, I think that's where we were. I think we started a lot last year into, understanding that, defensive hockey is a big part of a winning recipe. You need to score goals, but, I feel we've progressed and progressed throughout the last 2 seasons. And obviously, I don't feel our offensive game hurts because we're getting better defensively. I feel like we're learning to manage games better. And then when it's time to defend, we can defend. And we talk about defending so far from our end zone. To me, when you lose the puck anywhere, you're defending. And I feel like we've gotten really better at that, so that you hopefully have to defend less in your zone. And I feel when we have to defend in our zone, I feel like we're engaged there too. So, it's been a nice progression, but it's definitely a part of the game that our young group, and I feel sometimes it's why, you talk about young teams, right? Usually young teams are not known to really like defending. And, we talk about maturity, and said maturity has no age. I feel like we've matured a lot in that department. We haven't used, we're young. We shouldn't value that as much. I feel like it's a big part of our maturity and our process and why we're able to compete and, against anyone. To what extent did the series against Tampa to the group that, okay, this is that recipe. This is what works? I mean, you go 7 games, 1-goal game, the margin of error is thin. And sometimes it's not necessarily the offensive things that are going to get you the win. It's your defensive actions. And I felt like we managed that pretty well. We played a tight game, and we were patient. And, you look at a Game 6 against Tampa, like we generated a lot of offensive stuff. We just couldn't score, But I felt we were pretty stingy defensively too. And, I think it's a great recipe. It just doesn't guarantee that you're going to score, But obviously you have to win games. But I feel we understand that the both sides of it, and I think we're as a young team, I think we're more and more calculated in what we do on the ice. Martin, can you describe what it's like for you as a coach on the bench right before the anthems, when the atmosphere in this building, the Olays,
is your brain too loaded with matchups and strategy and everything that you got to do in a few minutes, or do you give yourself a moment to absorb all that? You got to take the moment. You know, I feel like you know it's coming, and you got to take it. You know, I feel that preparation is done before that. And I feel that's a couple minutes that you can really take it all in, and you know, those are moments that you'll remember forever. That feeling is unbelievable, and you can't. It's hard to describe. I think you have to be in the building, you know. And for me, it's hard to describe on the bench what that feels like. I think you have to be on the bench, but you got to take those moments in. Last question, Arber Xhekaj. Marty, you mentioned at some point in Buffalo, I don't remember which day, but that you can't take the player out of you, let's say. Do you think over these playoffs, to any extent, that the coach in you has overtaken the player in you a little bit, and how do you see that process happening? Go again? You said you can't take the player out of you, right? You're a player for a long time. Sometimes you can't take the player. Right. Okay. So you didn't say sometimes, but that's all right. I just find that that's a tricky shift, right? When you played and you understand the player's point of view so much, but you're a coach and you have to understand the coach's point of view, and you have to coach. Has that evolved in you over these playoffs? Has that grown in you, the coaching side, as opposed to the empathetic former player? I think I'll always be empathetic, you know, but I feel like I'm not letting my empathetic, I guess, mindset stopping me from coaching. You can still coach and be empathetic. It's probably how you deliver it, right? So, you know, I always, I'm not afraid to, you know, wear my heart on my sleeve. I'm not afraid to tell the truth, but there's always an empathetic angle that I have also, because I've felt what they've felt. I've made the same mistakes. I've cost the team. I've made big plays, you know, and I think my players know that I've lived all that. So I feel like when we have these moments of truth, whatever that it affects anybody. You know, it comes from a place of, I've been there before, and here's how I can help you. But I don't think I'll ever take my empathetic angle out just because the games mean more. You know, the mind is still important. So I try to make sure that I have them in the right place. That's enough, Thank you.